Hey guys, this is Ashwin And this is Ashika. and you're tuned into PuPo Podcast. So for the people who don't know what Pu and Po stands for, it's Purushan and Pondati. Purushan and Pondati, yeah. So, it tends to be Purushan and Pondati at times. But yeah, jokes aside, if you don't know what that means, it's basically husband and wife in Tamil. So we are basically a husband-wife duo trying to figure out life as we move down this road that we call life. Yeah, so before we start, we want to thank all of you guys who have supported us for our first video, for all the likes, comments, subscribers and all of that. So thank you so much. Absolutely. It was great fun. It was a scary moment hitting that upload button. Yeah. And for people who are listening to us via Anchor or Spotify, you can catch the video version of this on YouTube and don't forget to subscribe. So all that's done and dusted. You know what the best part is about being an adult? No. It's basically not having to get up in the morning and go to school. School, yeah. Oh God, Yeah. no. It used to be nightmare during those days though, right? Remember how when we were in school, we wanted to just get done with school and start going to work because we used to hate going to school at that point. Exactly. But what did you hate about school? Hate about school? Obviously waking up in the morning. Yeah. And going to school and getting pressurized by your teachers and your friends who study more than you and get more marks than you. Yeah, that was very... Exactly. It was the fear of basically school പോയിട്ട് രസമാണ് പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് it was like this, we were programmed to be this well-oiled machine, which at times, especially when you're a child, it's hard. So and one of the main reasons, one of the biggest problematic issues is making sure that you study and get very good marks. Yeah. Like, match up to the standards of what your parents and the society and the teachers think. അപ്പം മാർക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ കോപ്പി അടിക്കും. So basically that's what we want to talk about. We want to talk about cheating during examinations. What a great topic. Yeah. Alright, so cheating during examinations. Yeah. I think pretty much ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും at a point of life കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാനൊക്കെ ഇപ്പം കോപ്പി അടിക്കാത്തൊരു പരീക്ഷ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ശരിയാണ്, എനിക്കങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് I can't say most of my exams. Some exams where I was very confident I used to not copy, but yeah, all of us have copied, and I think it became to, I think we copied so, at least I'm talking about my behalf, we copied so much to a point that ഒരു പരീക്ഷയെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു കോപ്പി അടിച്ചിടോ 2 മാർക്കും കൂടെ അതിൽ കിട്ടിയെന്നുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ like the amount of copying techniques right now, it's insane. Oh my god, it's crazy. Like നമ്മള് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ we used to like for me, my name is Ashwin and you would also have the Ashika with the double A. Yeah, so നമ്മളെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റോൾ നമ്പറിന്റെ ടോപ്പ് 10-ലായിരിക്കും. And because of that, എന്താ പറയാ, പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോ മറ്റേ നേരെ ബോർഡിന് മുന്നിലായിരിക്കും ടേബിൾ, ബോർഡൊക്കെ നെഞ്ചത്തായിരിക്കും, അത്ര അടുത്തായിരിക്കും. we are sitting right next to the teacher. അപ്പൊ പിന്നെ നോക്കി കോപ്പി അടിക്കാനും പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ, കാരണം ഭയങ്കര സൂപ്പർവിഷൻ ആണ്. അപ്പം we had to come up with this crazy techniques. എന്താ പറയാ, actually in the beginning, അതായത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ സമയത്ത് copying techniques are very cute. Obviously chits were a big part of it, but compared to what we used to do during college, our Samit used to be so so cute ones, right? I think the more depth. I think right now, the copying techniques are more difficult than the examination itself, But back then when we were in school,
like I was going to say earlier, നമ്മള് writing pad ഇപ്പം nobody use writing pad probably because of the reason why everyone use writing pad to copy. അപ്പൊ നമ്മള് ബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, പേപ്പർ എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിലുള്ള ബോർഡ് സപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ ആ ബോർഡ് നമ്മൾ പെൻസിൽ എഴുതുമ്പോൾ obviously in a special way when the light hits it you can actually read it. And also like scale മേത്ത് എഴുതുക, പിന്നെ ചിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൗച്ചിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണർ ഇട്ട് വെക്കുക. Like what was like your craziest like copy story? My craziest copy story. Okay, so obviously it involved chits because copying is all about chits. So when I said why it was cute earlier was because when I started going to college and all of that, or maybe 10th and 12th, or also college, asametha we used to scan the textbook. Now I think it's a very common method right now. So but back then it was so new and fresh, so and hot. hip and So I used to wait till my parents go to sleep. Obviously they should know that I'm scoring marks because of this technique, right? So they used to go to sleep and I used to like textbook scan ചെയ്യും പോയിട്ട്, എന്നിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇടും, എന്നിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് I used to have this cutter, paper cutter. I used to nicely cut them, okay, all of that. And obviously when you're scanning from a textbook you'll have so many things to scan, so how do you keep track of those things? Yeah, like you can get so many questions from all those things that you're scanned and printed. So what I used to do is for example there are different types of topic 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പം ഒരു 1, 2, 3, 4 ഈ പോക്കറ്റിലായിരിക്കും, 5, 6, 7 ഈ പോക്കറ്റിലായിരിക്കും. So how do I know that question that came in the question paper is in this or this? Appo adana I need to make another chit. So it's like a table of contents. Exactly. Where is it? So it's like number 1 chit is talking about this, number 2 is talking about this, okay? So I that I used to keep in my hand during the exam. So when the paper used to come, first I thornattu adu nokkum ഏത് സൈഡിലാണ് ആയതുള്ളത്. So basically what you're saying that ഇപ്പൊ നീ ചിറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട എഫേർട്ട് മൊത്തം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ effort, yeah, because this is way more fun and this and you don't never know, like 5-10 years down the line can become a podcast. So and also now that I said this, it reminds me of one of those incidents when I was in college. So people who know me, most of the people who know me should also be knowing this incident because it's very famous in college that time that I got caught. You got caught? I got caught. Okay. How was that? During university exam. Okay. The university exam, from the university will come to check, right? So there was this two big halls, and Dhyani Pana technique I was having it in my pocket. So all my chits in there, table of content was in my hand. So when my question paper came, I was checking, okay, this one, which pocket is it in? So I was like, okay. And in my question paper, I was taking it, okay, number 1 is here, number 5 is here, all of that, okay? So it makes my life more easy, right? I guess so. Does it. And that, so I was very busy doing that, okay? Marking. And then, obviously we're looking if the guy from the university is looking or whatever. And that suddenly this guy comes, this university, what do you call him? The supervisor. Yeah. So Invigilator. So he comes and he comes next to me and slowly is like, take it. I'm like, what? It's like, take it. Everybody was looking at me. And you know how embarrassing it is to get caught, right? And especially like when girls get caught, it's even more embarrassing. Like people expect it from guys, to be honest. Correct. But when girls get caught, they're like, oh my god, like she's all of that. So then I gave my chit, okay? And I was like, and he couldn't catch me because it was all questions. Okay. It wasn't, okay, that was the index. Yeah. Okay. That was your table of content chit. Yeah. So you know what I said? I'm like, sir, I was not copying. These are the questions that I learned. So I'm checking if it's there in the question paper. Talaiva. So he couldn't say anything because it's no proof, right? Correct. So he just had to let me go. But obviously, I'm This is I have something that like is almost on par with this. What happened was, so basically നമ്മള് ഈ 10th നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മോഡൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും.
ഓക്കെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്ത്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ 10th ഒരു 4 ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ABCD ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 4 ഗ്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ D ഗ്രേഡിലായിരുന്നു, 10D. Okay, and some of my friends were in 10C. Okay. Alright, so our classes had a door that connected both classes. Both the classes. Okay, but this door was always locked, obviously. Yeah. Alright, it used to be a staff room that was converted into 2 classrooms. അപ്പൊ പാർട്ടീഷൻ, അപ്പൊ ഒരു ഡോറിന്റെ, എന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആ ഡോറിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ദാറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിൽ. ഓക്കെ, കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാസ് എ കെമിസ്ട്രി ടെസ്റ്റ്. അപ്പം എന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന 10C ഉണ്ടായിരുന്ന ചെക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മീൻസ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പാട് അവൻ ഡോറിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടുതരും. അപ്പം വി ഹാവ് ലൈക്ക് 10 seconds till that Marsh comes from 10C to our class, 10D class, and gives us the same question paper. അപ്പൊ ഈ ഒരു 10 seconds സ്പാനില് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഏത് ആൻസർ നോക്കിയിട്ട് ബി റെഡി ഫോർ ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ മച്ചാനാണെങ്കിൽ നേരെ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തായിട്ട് നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി. We have been doing this for couple of times. അപ്പൊ നമ്മള് പരിചയമായി. അപ്പം and we got kind of too used to it. We got too comfortable with it. അപ്പൊ ഈ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ചെക്കനുണ്ട് കൂടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. നോക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്ക് we didn't realize that the sir actually got inside a class. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കാം. പുള്ളിക്കാരൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതെടുത്ത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിയില്ല സാർ, ഈ ഡോറിന്റെ ഇവിടുന്ന് നെൽത്ത് വീണതാന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരനും ചോറല്ലേ ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരനെ മനസ്സിലായി. He ran to the other class. Okay. So he went to the other class. അപ്പൊ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന, അതായത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, അവൻ അത്യാവശ്യം ലോഗോ ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് മനസ്സിലായി. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ പേര് let's say his name is Alex. Okay, and say Alex, question paper എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. Where's your question paper? Because he knew that he doesn't have a question paper. Okay, he knows there's a question paper, but he wants to see എന്താ ചെയ്യാം. Alex, take out your question paper എന്ന് പറഞ്ഞു. You gave it to Ashwin, right? അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സർ, എന്റെ ബാഗിലുണ്ട്, I'll show you right now എന്ന് പറഞ്ഞു. So what he did was he went down to search ചെയ്യുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, but he took his തൊട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു. കാരണം ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ഡെസ്കിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് തപ്പിപ്പോ അവന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവനാണ് പഠിപ്പിയാണ്, ഇവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഈ അലക്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പഠിപ്പിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് സർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ സാറിന് കിളിപോയി. Because he didn't expect the question paper to come. And obviously he will not ask the other guy. Yeah, and the other guy is a padipi. So he was like, okay, let's say his name is Arun. Okay. So he's like, Arun, where's your question paper? So Arun doesn't know that Alex took the question paper. So Arun is like, sir, I will give you 1 minute. Alex is going to search in his bag. Okay. When Alex went to search his bag, the sir was like, it's okay, Arun, it's okay. Because he's like, padipi alla, padipi chadikilla. And that's how we got us. You know, നമ്മളെ രക്ഷപ്പെട്ട്. But unfortunately അയാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റി വെച്ചു. പരീക്ഷ തോറ്റു obviously. So yeah, I mean like so much, I mean these Kalataram create such stories. And yeah, actually it reminds me of another story of a friend of mine. It's not my story. Now, of course I'm not going to name them. So college level samayatha, and aa samayatha so they were sitting next to the wall. Okay, appo മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി wants to copy from the back ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി. അപ്പം മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കുക ചെയറിൽ, ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം, അവൾ എന്തൊക്കെയാണ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയത്. ഷീസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ dictate so that the girl can hear and copy. Mission impossible. Exactly. ചിറ്റൊക്കെ എന്ത് അങ്ങനെ. So then okay, so she's like okay, no. She's like okay, write it down. പെട്ടെന്ന് teacher came. Okay, so this girl from beach is like wait, teacher came. So she's like okay, wait, teacher came. And she's like
No, dude, teacher actually came. She's like, cool. So that level, like, Yeah, but- brains are switched off, no? Maximum. Mark കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തെറി, നാട്ടുകാരെ തെറി, കുടുംബക്കാരെ തെറി, ടീച്ചർമാരെ തെറി. അതുകൊണ്ട് like, you actually give up, that's what, at that point. It's crazy. Even in college, like you said, we had this office, അതായത് കോളേജിന് തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പ്. ഈ കോളേജിന്റെ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിൽ പരീക്ഷയുടെ രാവിലെ പിള്ളേർ ക്യൂ നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഈ സെറോക്സ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് to keep it in the pocket so that they can go and check. And literal line ആണ് രാവിലെ exam morning. Everyone knows, even the authorities know why they're standing there, because it's inside the in front of your school, in front of your in front of your block. This is in college. Okay. And it's very obvious, but still nobody looks or nobody questions them, because they just let it go. അപ്പം I'm just saying that പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എന്തായാലും കോപ്പി ചെയ്യും. അതില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ മൊബൈൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൊബൈൽ ത്രൂ കോപ്പി ചെയ്യും. അപ്പം അതില് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. Because until and unless you get caught, they won't bat an eye. The officials or the legislator and whoever. And that is because I think the main reason why we do it, I think, is probably because we as students from childhood mudale, we are functioned in a way to score marks. We have been hearing that പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ that's ലൈഫിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. So this underlying cause is basically, it's already നമ്മളെ വയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുക ചെറുപ്പം മുതൽ. അപ്പൊ പിന്നെ our only aim is not to get educated, but just to get marks. So that craving for knowledge is not there. It's basically to have this couple of numbers on your marks that identify who you are. True. So that's why and who do we blame for this? Firstly, parents, because thankfully not all parents are like this, but most parents are like this. Okay. They say, oh, look at that, avരുടെ മോള് നോക്കൂ ഇത്ര പഠിച്ചത്, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ, all of that. Second, obviously But teachers, they compare you with other students, and it's so embarrassing when you don't come up to that level. But when you say parents, so let's talk about this. So when you say parents, but parents don't know what's happening in our life. Okay, so they are they send us to school, and most of the time they don't even know what we're doing. Correct? And they only judge us by marks. Correct? So they're hoping that we study, and they also have the pressure. Appam our life, when they look at the neighboring parent or their friend, for example, if my child is not studying well but my friend's child is studying well, then obviously that pressure is there. For them to say that maybe they are boasting about their child, and even I want to go my child also did well, but unfortunately he didn't. So you can't blame the parent. So if not the parent, so who else do we blame then? The teachers, Okay, but why would you blame the teachers? Because they have this they always keep comparing one student with the other. If one is not performing but her best friend is performing, they go your best friend is performing, what's wrong with you? Correct. So they judge you because they have their own teachers' pets. They have teachers' pets. They compare with their pet. That pudpy in the class. So and also I think the teacher also under the pressure. I'm trying to think from everyone's perspective. So teachers also, I think, under pressure, because even like every salesman or like an account manager or a marketing head, everyone's got KPIs and performance analysis. So the school must be under on her, putting fire on her ass, saying that so why aren't your നിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല? Understand? So for her, just coming in and teaching and getting out might not be the correct. They want the students to job perform description. as well. Correct. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ, but one of the main problems there is, what I understand is, they're not letting us know that down the line this is not the end of life.
as in mark കിട്ടുന്നതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പക്ഷേ it's to understand what you study, educate yourself. Knowledge. Yeah. But instead they വളരെ slightly, not all teachers, some teachers they slightly ignore their part. They said okay പഠിക്കണം, but they're not letting us know that പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Somewhere down the line you'll find something you like and you can build on it and you can make a career out of it, blah blah. All that good stuff they don't say. So they just ignore the good part and they just tell us the portion where we have to grind and just suck it up and mug and just get marks. And just like you said, now when we look at now we're done with college, we're working, so now when we look at those friends back in college, the ones who didn't study but they're doing very well. Absolutely. I know some of my friends verum talluliyum udaipaile nadana teams okke ippam unattainable positions lana ipo avare working. Some people have great businesses, some people are in managerial positions and at the age of 25 26. So that's when we know that okay, it's not just marks that mattered, there were other things also that mattered. Basically guidance, guidance, that's what is most important. So and so that even brings to the next, that means you can't blame the teachers then, because the teachers are trying to do their jobs. They're getting paid, doing what they paid for. So who do you blame next then? Who do you blame? Society. The society. That's that's like all of us. So it's basically even your grandmom saying that mone etra mark kittinno choikkumbo if you don't have a good answer to say, you feel bad, and the grandmom doesn't have good credentials to show off. ende kochumon ende marimon ende kochumonokke ഇത്രേ മാർക്ക് കിട്ടി, ഇത്രേ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ ആരുമില്ല. അപ്പം സൊസൈറ്റി ഈവൻ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൊസൈറ്റി ടെൽസ് യു ദാറ്റ് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല ജോലി കിട്ടില്ല, നല്ല ഭാര്യ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തൊലഞ്ഞു, കോഞ്ഞാട്ട. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മൈൻഡിലെ ഒരു എന്താ പറയാ, it's driven inside our head. So so it's it's a circle of life. And we're all, I would say we're all literate but uneducated because of this, because we all വായിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ അറിയാം, we're all literate like that, but education is less. We're not educated about a lot of things because we never thought twice about that subject, history of architecture or whatever I studied. I spent good 3 years on that and I know shit about it right now. So that's what's it's scary, because so much potential was wasted on what? Nothing. Absolutely nothing. Such is life. And you really can't blame anyone. So I would say that don't rely on marks, because that's not the end of the world. If you have any talent, please embrace it. Absolutely. Right now, this is the best time to absolutely do anything you want. And so don't get caught up in the rat race. It's not worth it, because it eats up most of your life. It takes up your mental energy and physical energy for that matter. So that's all we have to talk about. We thought we just went this out. So like I said, we're just trying to figure out life and thinking back on what all we did when we were younger and why we did, and now we have a platform where we can say to talk about such stuff and things like that. So we just got us thinking, and that's what. So as usual, if you think we entertained you all, yes, please feel free to share and subscribe. Exactly. And put a feedback or throw a comment on what you would like us to maybe talk about next, or if you think we need to improve on some things. Happy to take your suggestions. And for people who are catching this on YouTube, you can also follow us on Spotify or Anchor. Listen to us while you're on a drive, or like I said, cleaning your house. Make use of your time. Educate yourself. Maybe think about what you're actually doing and listen to a podcast. And that's it from us. Thank you. We love you. Take care. Stay safe.